Уважаемые невесты, здравствуйте! Меня зовут Надя, я работаю свахой в агентстве Оксана Лав. Сегодня я бы хотела познакомить вас с моим новым клиентом. Его зовут Ричард. Ричард– молодой, успешный, образованный мужчина. Всего лишь за несколько лет он стал вторым лицом международной компании. Конечно же, такой замечательный молодой амбициозный мужчина ищет молодую девушку для создания большой дружной семьи. Давайте знакомиться. Richard, so good to see you. How are you doing, my friend? I'm doing very well, thank you, Nadia. Can you please tell me more about your lifestyle? Because I know that right now you're in California. Well, tell me more about, your background and where you usually live, where you work, things like that. So I was born and raised in California, LA, and I spent, my childhood here. I went to college also in UCLA. After college, I went to Canada. I began to help my uncle in his business of selling equipment. Basically came back and forth between Canada and US. So I actually have Canadian permanent residence, like green card, in Canada, but I'm a US citizen. Несмотря на то, что Ричард был рожден в Калифорнии, так случилось, что после того, когда он закончил колледж, он начал работать со своим дядей. Сейчас он второе лицо в компании, которая разрабатывает оборудование для хранения и заморозки продуктов. И поэтому он живет фактически на две страны. Но вообще, конечно, это удивительно, когда человек, который был рожден в Калифорнии, так раз и решил переехать в Канаду, а почему бы нет? Давайте сейчас узнаем, чем там можно заниматься в Канаде и в Калифорнии, что ему особенно нравится. So, Richard, now I have another question. I want to know, what fun things you can do in California and in Canada? Oh, there's everything. You can do everything because California and Canada both have the water, the mountains, the lakes. So, near my house in California, there's a lake. Near my house in Canada, there are rivers and lakes, plenty. So, water is everywhere where I am. And of course, the beaches are maybe a little bit nicer here in LA, but there's beaches in Canada too. So, you can go surfing either place. You can go flying. I'm into flying lately. You can go fly either place. Skiing. I do more skiing and snowboarding in Canada. In LA, I do more hiking and go to the beach for kayaking sometimes, or just go out and lay in the sun. That's the best part of California is the sun. So plenty of vitamin D and lots of places to go with, like Disneyland, stuff like that. But for me, I like more outdoor stuff. I love to, there's a lot of flowers you can see in California, the poppy come by, and yeah, I love to do almost anything. So I love to explore. Okay, wonderful. So now, Richard, just a few things. I would like to discuss more your hobbies because it's really fancy. So I saw a few videos of you flying. So you know how to do these fancy things. Anu, tell us more about it. Well, I've always had a love for like flying and aircraft and my major was actually in aerospace engineering. Mm-hmm. So, my parents were like, you should be doing biological engineering or chemistry or something, but I just stuck with my guns and I did aerospace because I just love, space. I love aviation and anything to do with the sky, even astronomy. So about 3 months ago, I basically just decided to take the leap and finally get my license to fly, and it's been a world of joy really since then. And it's just it's actually very free because, you would think that aviation is very rule-based, and there's a lot of rules you got to learn, no doubt, but you get to play around in those rules, and you get to fly almost anywhere, and you get to go places, have adventures. So, yeah, I think that, reflects on my adventurous spirit.
But I mean, I'm into so many other activities. Like in Vancouver, I love to kayak because there's just so many rivers and lakes there, and it's, and the air is fresh and clean, and I've even kayaked in the rain there, but that's that's just to try it out. But and even in a lake full of ice, so I was sticking my kayak in the ice and breaking the ice with my kayak. So that was one of the funnest times. But yeah, I have my diving license. I used to do paragliding. Again, I just try so many different things because that's my spirit, I guess. Ричард – активный парень. Ему нравятся разного рода активности на открытом воздухе. Причем, что бы это ни было. Теплый пляж, прогулки по горам, плавать на каяке по холодным канадским озерам. Подходит все. У Ричарда, кстати, есть второй дом в Канаде, где он тоже периодически проводит время. Поэтому он наслаждается тем, что в разном климате можно заниматься разного рода интересными активностями. Он также получил лицензию на управление самолетом, что расширяет спектр возможностей. Ему интересно необычно проводить время, исследуя новые местности. Он говорит, что у него всегда была страсть к небу, к самолетам, космосу, космическим кораблям. Поэтому образование у него соответствующее. Ричард – авиаинженер. Вообще, ему, конечно, хотелось бы, чтобы его женщина любила такого рода активный отдых и разделила с ним исследовательский интерес. Но все-таки Ричард мужчина адекватный, и он не потащит вас с маленьким ребенком в экстремальное путешествие. Но ему было бы интересно по всем штатам проехаться со своей семьей на трейлере для путешествий. So yeah, welcome to my beautiful home, and it's just has a nice front lawn, and there's me in my shadow, beautiful shadow. Are in a perfect shape, by the way. Thank you. And here's my living room. Again, it's quite a little bit empty right now, so open to some inspiration. And I have a beautiful backyard with a view of the suburbs of LA, and quite a lot of trees around, which brings a lot of birds in the morning and rabbits as well. So lots of wildlife. Mm-hmm. And then I have my kitchen, which is pretty big. Again, open to some interpretation. I need some pictures, but plan to remodel this kitchen and make it even nicer and improve on it. And my master bedroom also has a pretty good view of outside, so you'll see right here. But again, I think we need to add some creativity and some flowers, and maybe add, we have some fruit trees there on the right, but we could use a little bit more of a nice garden, and maybe grow some herbs. I like to keep everything really clean, that's my style. So, and there's my office, and right now I work out of there. And finally, my last bedroom, which has a really nice natural light to it. So. Дорогие девочки, до чего же красивый дом у Ричарда? Он достаточно молодой мужчина и уже добился многого, как вы можете видеть. Дом очень красивый, находится в прекраснейшей локации, в пригороде Лос-Анджелеса. Там очень много природы. Он совершенно открыт к тому, чтобы сделать этот дом еще более теплым, еще более уютным, когда вы появитесь в его жизни. Также там есть 2 спальни для того, чтобы вы могли комфортно растить своих детей. Так что места хватит всем. Очень красивый сад, он очень хочет там посадить цветочки, может быть, какие-то деревья еще добавить. Ну, если захотите, можно и огородик, но я очень в этом сомневаюсь. Действительно, очень приятный, теплый мужчина. Он уже позаботился о том, чтобы вы могли хорошо въехать в правильную локацию, в хороший дом, растить детей, чувствовать себя безопасно и совершенно свободно в его доме, в его жизни. Wonderful. So now we know all about your hobbies. Great. So, few things. So we know all about your hobbies. We've already visited your home in California. So maybe the next question will be,
how about your expectations from your future partner? So let's dream a little bit. I think the relationship comes out of the buildingness of the work, the experiences together. It's like a flower that grows into a tree. So my perfect dream would be a really happy family that is strong and trustworthy, and we count on each other as a team, building something, that a future that we can really be a solid future, that it would, last a long time. I'm about commitment. It's I want someone to be faithful, and I will be faithful to them. Самое главное – это не мечтать. Это реальность, это план, доверие, уверенность в завтрашнем дне и вера в друг друга. Отлично понимает, что жизнь такая штука, случаются взлеты и падения, но очень важно, чтобы изначально, когда вы будете строить ваши отношения, вы были преданы друг другу и знали, что вы дойдете вместе до конца. Вы, конечно, мечтает о том, чтобы создать семью, и чтобы были детки, и чтобы вы этими детками гордились, но это ясно. Но дети — это уже цветы, так сказать, плоды вашей любви и ваших отношений. Let's imagine that this wonderful woman is looking at you right now. And is there anything that you would like her to know? Do you have a few words that you want to share with her today? Are searching for a soulmate. If you feel that is maybe part of your destiny right now, to take a leap of faith in me and potentially see if we can, have the same values, have the same hobbies, have the same similar sense of humor, similar energy, and similar, we just hit it off chemistry, then please just give me a shout out. Девчонки, сегодня я узнала Ричарда совершенно с другой стороны. И, конечно, его обращение к той самой, к своей единственной, это то, как он хочет, чтобы вы себя чувствовали в его жизни, и как он хочет себя чувствовать. Ему правда важно встретить человека по душе, чтобы вам было вместе весело, вкусно, классно. И, пожалуйста, если он вам понравился, и вы чувствуете, что это ваш мужчина, пожалуйста, дайте мне знать. Я буду очень рада вас познакомить с моим замечательным Ричардом.